Hi students, நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா bus law thermodynamics பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். A stationary fluid system goes through a cycle, so it is a cycle process. So for cyclic process, heat transfer is equal to work transfer. Compressing the following process 1 and 2, isochoric heat addition. So what does it mean by isochoric? Means constant volume process. Heat addition is given. Okay, process 2 to 3 is adiabatic expansion. Okay, it is nothing but isentropic expansion. PV is equal to constant to its original pressure with the loss of 70 kilojoules per kilogram in internal energy. So internal energy losses கொடுத்திருக்காங்க. Process 3 to 1 means isobaric. Isobaric is nothing but constant pressure process. Heat rejection is nothing but dq சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so prepare a balance sheet of energy quantities and find the overall changes during the cycles. Okay, so heat transfer எப்படி இருக்கு, work transfer எப்படி இருக்குன்னு calculate பண்ணணும். So PV diagram கொடுத்திருக்காங்க. Process 1 and 2 is isochoric, so constant volume draw பண்ணிருக்காங்க vertical line. 2 to 3 வந்து adiabatic, so slope பண்ணிருக்காங்க. And then 3 to 1 is constant pressure. Again you should horizontal line draw பண்ணிருக்காங்க. So pressure equal to constant, volume constant, and PV is equal to constant. So இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா சொல்யூஷன் பார்ட்ல ஸோ ப்ராசஸ் 1 and 2 எடுத்துக்கலாம். அது என்ன ப்ராசஸ்? கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் என்ன அர்த்தம்? வால்யூம் V1 is equal to V2. ஸோ இப்போ work done is equal to 0. For constant volume process, work done is equal to 0. Why? Because work done for closed system, integral of PdV, so pressure dV. So here both the volumes are same, so work transfer equal to 0. Okay, so the process 1 and 2 gives the heat addition. So dq is given, heat addition dq is given 235 kilojoules. So okay, now we apply first law thermodynamics. இப்போ apply பண்ணலாம் first law of thermodynamics. So empirical formula என்ன தெரியும்? dq is equal to du plus dw. ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு என்ன தெரியும்? dq வந்து 235 kilojoules per kilogram is equal to du plus dw தான் தெரியுமே. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்க்கு work done 0. ஸோ அப்போ du is equal to 235 kilojoules per kilogram. Okay, process 1 and 2 over. Now move on process 2 to 3. So for process 2 to 3, internal energy is given, and the another clue is adiabatic expansion. So okay, for adiabatic expansion, heat transfer cannot enter the system nor leave the system. So heat transfer equal to 0 for adiabatic expansion process. So we move on. Process 2 to 3 is adiabatic process. So PV is equal to constant. So for adiabatic process, heat transfer equal to 0. It is very very important. And du is given. What is du? Loss of 70 kilojoules per kilogram in internal energy. So loss ங்கிற word கொடுத்தனால you can put minus 70 kilojoules per kilogram. Okay, so now you can apply first law thermodynamics formula.
dq is equal to du plus dw. So dq is 0, du is minus 70 plus dw. So but dw is equal to minus 70 is changes into plus 70 kilojoules per kilogram. So the process 2 to 3 is over. Process 2 to 3 is over. The next process is 3 to 1. So it is isobaric. So bar is the unit of pressure. So constant pressure process, heat rejection, dq is equal to 200. dq is equal to 200. Here heat is rejection, so minus sign you have to put. Okay, minus sign you have to put. Okay, process 3 to 1 isobaric compression. So as well as is called as constant pressure process. Constant pressure process. You know the value is dq equal to minus 200 kilojoules per kilogram. Okay. Okay. So you can find out dq. So dq for 3 to 1 process. So how to find out 3 to 1? So here u1, here u3. So the difference of u1 minus u3 is equal to change in internal energy for 3 to 1. Okay, so u1 minus u3 is equal to change in internal energy of 3 to 1. So how to find out? You can find out using u1 minus u2, u1 minus u2 minus u3 minus u2. Okay, so u1 minus u2 minus u3 minus u2. Okay, but u1 minus u2 minus of u3 minus u3 minus of minus u2 plus u2. So you can cancel now. What is the answer? You get minus u1 minus u3. Okay, so now you can substitute here the value of u1 minus u2. So for process 1 and 2, what is the answer? What is the answer? u1 minus u2 is 235. So here the du is u2 minus u1, but we need u1 minus u2, so minus 235 minus u3 minus u2 is 7. u3 minus 70, u3, so minus 235 minus of minus plus 70. So finally you get du for 3 to 1 is minus 165 kilojoules per kilogram. Okay, here u3 minus u2, here u1 minus u2, so that's why you can put minus sign. Okay, finally you can calculate dw by using first law thermodynamics. For process 3 to 1, dq is equal to du plus dw. So dq answer is minus 200, du answer is minus 165. So now what is the answer? dw is equal to minus 200 plus 165. So du for 3 to 1 is minus 35 kilojoules per kilogram. Okay, so finally conclude cyclic integral of heat transfer is equal to cyclic integral of work transfer. Here heat transfer is equal to q1 and 2, q2 to 3
Q321. So the answer is Q112 is 235. Q112 is 235. That answer. 223 is 0. 3 is minus 2. Substitute all those values. 235, 0, minus 200. So the answer of cyclic of heat transfer equal to 35 kilojoules per kilogram. So இதே சேம் ஆன்சர் தான் எதுக்கு வரணும்னா சைக்ளிக் இன்டர்வல் ஆஃப் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு வரும். ஸோ நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன 1 and 2, 2 2 3, 3 2 1. ஸோ அப்போது W1 and 2க்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு. W1 and 2க்கு ஆன்சர் வந்து 0 பிகாஸ் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்னா. செகண்டுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு 70. தேர்டுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு -35. ஸோ 0 70 -35. ஸோ cyclic interval of work done is equal to 30. ஸோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு cyclic interval of heat transfer is equal to work transfer. Okay, thank you for watching. Thank you.